Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Ya bari biyo ken kontan batale. Bari inatal pour kan bullo ko jibe. Ito kontan tale makura. Bari ala ya lonte man kontan de. Makura kana nyina ko teninte belbe tuba dudula kilimoto. Moto nyalti kay. Ngoko di baka to ki nan jang pour yena dula dada ni tata na dula to makura ala ya long njuso malla ama hani futa dula to dula din anu birite loro commencé woni bitema ama hani me no ama me to nyalom ke bara fonye mune muy la kulloti ndela kullu balu walti balu ha way fo balu ko loro fanankele ikal loro fanankele nyen kunna soniata ta www.baluwo.com anim baluwo isela bulloran jorangol be sang anila kudula asatare mambata jorangol membuko cementol kenyo babarol nil peruol woninga nyon jamal tabaluwo.com yin jorangol be sang ila dinkira bado adungite batala je anim baluwo ifangole marate la kudula Assalamualaikum badingola mbalu be konton na mumu ya lon ko ani talan na ni sisa ay be ka sikan na nyin kacha butun felen na sa le ko ten ko ka kale nyaame noro ko kacha ko ma yare ngol na fe na ka kacha nyolo bi fo na kacha ko ma yare dole na fe mi ya lon ko ambe ba kacha la nyolo bar janni be dun na kacha ko mi ya lon ko itolle e blo dun na nyin kacha ko ye kacha fu tan de fafta tan nyin tembe da min na mi ya lon ko itolle ya sponsor Alh Bora itol fana an ka to ko non be ten tulan be jay la ko nyin programme fu da nyin tembe la do mi le blo ma ko kaba ken so ko lono fo sa pending ke jere ay lono so a wala balwoti a balwo fana maintain to lambe jayna din jamono la Alh Bora to fana mo money transfer lete and Yona Forex Bureau wala to bige ina brand ambassador be siri nya ko de abe dumna ko no tele ka faale ko Yona group kamuneke Forex taraki to fana ke wala ka ku jama be la brand ambassador ba seri ande la len nya to mundi mi ya lon ko fana mi tala na ni sisa am be bantala banko kan mi ya lon ko be Gambia la jam be ka sikan na nyin kacha ka jibe ka bara komen la kila na ko don bije ka tan la albe wala baraka ba ni appreciate ba kele ane mi ya lon ko fana ay ka komen la ni program wo kele thank you or we appreciate you Alh Bora be konton na sen fana silo kan e alita mo de bara na ni me mo be konton na Alh Bora ni bismillah ay fana ni mo mi ya lon ko be wolam toñati mba kola Gambia din be ko al nimbara bawmbe wularo kono al wulara be fansol be konton nambal tentula mbal jayla mil kayla wato be tuje ker fatula event so luye la kachalu e kamilike alka anoma baki ngalu tento ngalu jay comme ça ya ko nyamin chicken sound ne man yela ma faye
yo company member ko yuna nyolu mbe tentula mbe jaila mi yalon ko ni nata business wala fannala iteleke Gambia kono jam itella ka tambi moli e sawra nyoyan ila business oto ila branch o ngalo nyamen tipa garas bambo tonte bulo to bale je beto bul fu sata ko na tanje sa nyang gunjur katon e bale je beto birin jam koy na fo katon e bale je beto annum fana GTSC fana kana ini yona kana gundumbul nyolo kele comme ça ni sitiketo sanno tulula fonko nyinda kana ko do choroti ma fa bule ko hani bela bun ko ne sa yusno le birin jang ni tata dakari tata dawdandi e kana o fanan kele mbe mo betentula mbe jayla nte king esonyol anim mo ko tin jama ngetentu nge jay anim ml fo fana ba fanan tentula mba jayla sangaran de mi an konne mba fanan tentula mba jayla mba kutu binta konte nkai ko mba fala ko nabatiyo ndela fanka solo na diolo mati ay mindo bonna ay kuru ko bonna ay balu ko bonna ay fofe niyalon ko ka halmadi nya sumayandi alota nyo bunda to bake mba tentula mba jayla bake anala mudu be fa ala khalifa touré ba kontonna mbala only sister fanan kontonna minketa aminata bojanti ani mba kutu fa la série koko seni mane mbe aminata fana na série koko tentula minketa abdoulaye souaneti mba kutula abdoulaye souani ngal betentu ngejay ala barka bake asa barka bake Alh Bora baraka ila paro mashallah enough to baraka no ndey you know what to understand ite ñu nol kono Bora bare ika kele de bar ñu nol kono e be minna famo wato min nan kana janga busin singolo long ay ko pusin ko lo bari prende este prende kata kan dum bala pa ko sai hani bala ya la moy na jam sai hani bala mo ke bala sude de kan ti be ban hani bala fato be nyam fo extra ya lo wo mu balu ko di ala te na ala la tendu bolo fo ikara fo be na kan ya lo fo se ala tendu ala kay mo fo mi an ko be ko to sle be finte na ya lo wo be mo ala leti be falolo na wato min na nimmi nyaaye je but I was a model, you know, I told you that. no kasa model ke ya ko malo ete mon kala barle bari te jata No, but model kasa mun ka ka ko mo la wo se model tell you this one. kasa ndenge binto majere li te model Yeah, ndi model ko slim le Bora, ndi mo top model le tin. ka ko le to mo tok jati c'est ta fou là Ni veron be kameta waka, I was a top model. apele ni ko mo ko da fo ko ka So ndi man jan, ndi model le tin model. ka ganda no fal malo ko dum fam mo be jari ko karkasi ka ko mo to Jelo. Illa le so ya no te. So me jare ne no. Kabri pana prepara lo ne pana be jare ne no. no to man jari Itu yala itu. Ila film from YouTube. Ila video do le YouTube all video. Bora. Ika inga ngal do hanji be. Duma boko mo mbe nyomu ko mo ka ya Inga ngal do no wala nyama. Inga ngal do no wala nyama. to mo ke ba ke zanti Mona ke ha ke zalo. la sira ko ri sini dino e kuto siti ko mo kamba So Bora, mashallah, salifa natali nga jadi ka dum kacha kono na kono bulay dun studio kono ay tawo na ay check star ay dun studio kono nga ba to mo pala ko so ko ko fo ka fini fo fo ide again mbela makani na ma fo lo no bari ala dinga ko ma sigita bala nyele ko ma unen kama ko uli kama ha egida aflo nyele ko kasa ya kumate kata anda dal tele nda ma mo ya ko nyala ko ay ko sala ko la kam mal because al siri men ko be pare nga jandi nyolu do nge pala pa bi di do nge la mo do pero mbe life le mala le nyom fanan tom bondal banan nay mol be life aka lo mo ko nda ka ko mo dem fele
Bora, io non si va a Bora. Mo de la fi lo ka do mu da. Io fare giro da Bora. No. Ale mo. Allah mama. Amna ne ni dar san da ba. Amna sajjaiku. Mai tar yin. Ya sajjaiku. Aka mo da jara min. Jara ko. Awal Sio na si sajjaiku. ha ya lo ko mo mu dok da je. Mo mi do de mo mi ka. Ko mo lan sarol sotol de. Ay lan sarol sotole. Ha. Bare fanam benta jan. Safo nyam. Dan ne nan ata. Komboy bon sumul sotole. So Bora, la bunta jako na nipa da sali sa dinan ka kus man time jama su ba ba ke. Alh Bora bil la ka min ka ta ko ma ya ta ba ke. Ha. Ni pa ko ma ya ta ka Alh Bora ngajele ko billo kun tamina. Na dinnin ka fo je mi ya no go finti. Ka fo le nga kulubal ka fo. Ko ko kuma de den ka fo. So nga dinnin ka fo je Alh Bora miliano ko yi fongol tula outlaw Alh Bora. Yi fongol tula ko outlaw. Iko itol multi na yere ko motor ka tare bro ko ka finti ambe ka ta satil ko ambe ka ta stone la je ngaje to last week ita no jaban e stone kan je jaban dindu mo fana finti ka ye berol ta yi bu ya ngam ron profila ka je video no ko no profila tin ya Bora bil sta ko la ka sha Bora fo nyantale ban fo amanya ba ye bismillah ye fulo ko ka ta Yaron be sirin internet ko. Mo be nya be na dunia be nya be na be diam. Gambia tanga fo mo le nko, do not put the law into your heart. Saliyange nice. Loi. Mbe loi bunya la le nga loi horo manga loi ba. Bar ni mo tata fe doctor batata. Yamwe e ka ke lawless in society net. Anu no keta dorok. You cannot use a fire to fight fire. Ibuka kimata ka kimadude. Wobuka keno. Jikandi buka jikandi sumayani. Fitino buka fitino bang. But munaka fitino dafa, munaka fitino kuntunte ya. Wala jannaka ke minyanta ke nimake. Mimmanyana ke la kasa wala bekela. Fota tonya. Inyanta lola dami nima lo woto. Mimma nyanna dunnal kan wala be dunnal kan wala be Gambia. Ita Kassa Bora anybody in this building until man stembe soto pour ka wuli ka fa nyindinere ko albe minke ka man bete bar mbe fenne de da mi yalon ko wala nyantantel be sambala wala nyantantel be gaidna wala banko la duwa ko Gambia man ka ko luwati dan Gambia justice soto nga legislative soto nga executive soto government na armsol beja nga judiciary soto kuwa bebe nyimbanko ka nindinil ka finti more than 100 motors mil ka finti siloka men ka siyawo ye fan kulli ye fan tolo ko outlaws wala momi yaron ko abe luwa Parental abe luwa santola abe amanta luwa koto ataran fambulu dimmale be yayi kana yoron boso dimma an akulubali dimma alfantama dimma be yayila aka kuol ke sato kono polisol Gambia kunun ko balo ngaji jag polisol graduate police wilikiri Gambia don bankote astan be nyina mo be checkpoint o be tabe ba Gambia demu checkpoint o adu nyindel kanyi minken tafolo ko polisol bukata traffic ko e ka fo mena ko mobile traffic nim police checkpoint o bolo ko mobile traffic unit ibe mbanko kan police le pick up kutol soto janne ya masimal soto janne ka pa e ka bori ka yai sato ko jannimbe diamula jabanna ko fo police le nyama nyiri jaba anti nyama nyiri jaba banko nyaton ko li nyama nyiri jaba minister ni dipito le nyama nyiri jaba bar ila bisi mumuneti defante politician wol be nyonenna sidiamolum katasi radio to kabula siolula kabula patiola kabula nyola dinan ko fanan dammal be waliri ndelebe lori nyen kan delebe bar membe banko kan fontel nyamaaje ba adum fitino nyimmi nya balatan alaman tankala bara al fitino asa wuluno le alaman tankala jaban golle minke ndate nenna ntabula la jaban ko bar Kassa jaban ko ya tele ko
ñibe min ke kan nimman kuntu ñuri ñaato sama sini mole be fala ja ñim batilin hadin haybe kan da mo fula fada e be takki motole kala mole be do ko la place ba bi ko dindi ba american nga min mo ko birita ta kitio la ale det li ya taaju bili kebe bili tandu la ni woni kunun ko musobe do mor wa fola faji kunda yola hado tinya mo mi yalon ko namo wafiro kala korda ko natala duwa ko jono la to do moro kenon yata dinde mi yalon ko nin konto bantalo abu kada pansi bon fata tulo wala ka kumandu wala ta do moro ni be mo jolle take abu ko je dindin simfulo be tinya wo be larin dembani woto ne de kala pelbi ko dunya ko yemo jolle faja yemo jolle take mo to la da nin jaba ye minke mol ka diamu two wrongs never make fact or whatever among silati but the degree of kamoli silikati kamoli taki kamoli fa moli nyato la ba ne jaro yole bi paye para bil so bete barani mi la life tina for the rest of their life for Gambia delta nafiki ya abula la ngatonya ndama ko jaba ye minke nje bula lela nje nenna anu Gambia ni mo kiliya ko kumase alon ko dol fananke wal copy jaba ye ni minke de yalo na sate dol de be sumanna alu video le circulate kan social media ja iko suto nyindindu le nyo kubembele iko kata jaban ata nyilbe tikiri munela an bo suto nyaja yo iko kata jaban ata ibe fende be mutari buli tikita ko jaban yu solte outcome no la nyani ite mira jaban be warli nyado ibe sirim fende kan bar wo suto mol fana minde jaban ko bulu because iko biti ko be soronta jaban de ngami moy according to sources kuo beke de mamo e para le tro ko londi ye nyiru po yesam mamo yesam ba antichrist bar ni mo le beta protection la ji kando ni tiaga sol ci faya yor quality tin di blado because mu ne kede enjoyment o min be keri government ka sila le gam banku dir la finto o ke sila ntama ko moy duwa ke bulo ko ja ma ko moy finti ko but government ka sila min if you are a threat to this government e ka fo al nga nyato kundu na enjoyment o be kundu no but akka tutu ko dole saralio na ke ba dole bi gen na diata ba ako saralio na problemo ako saralio na force problemo dindir ka kidisi fa dole de kata mo na bali noma e ka mol attack ka mol rob ka mol la aka tel ma do aka la banko civil wo be kene aka bota ke to pam problemo na ye banko mi de ka bula problemo ko alama ala kano kija nyo kam fando ni nyo hadanyo ni dutu noya ani nyo tilimbalia nata ta fafuda ta tembe to kuo kana mol bulo fa mol fa na ko wuli ka ke fa la police oti ani wo manya na ken ngal e mari kam fatan nyinde ne ya fanto la nyami outlaw mbenye sio minto da ndadi ya muta banko de la kola mimma hanke Gambia la kola wekata Gambia kuna problemo te faye kunsi yem kuma di kansin di fondata kidion woni nyimil ka modi tek ibe mod fadila motola ibe podi kela mendiate iba kela niemi muta yobula molla modbe laari loktano foy fama nyol ka sale ne kunde na yayi ni ko din ngam ju ya joye da ya no yala min kante dimi family dol fana mu dondi njolde mo tala mo takki motole ni ko di noru ko di sunkandin kanal telikal ko arte kasa manta luwa ke mudo ko wallahi mbeskiri dunia nyaba outlaw bang illo ba midullo momo yanna mo takki motola Gambia jang nkali tandanga da hanni fama la kasama pentu abota Japan min to fan drifting do close la dunia ko ndel wata pidam loko ni bita luwa ta luwa be tamana kanjala mota ki kataman be do kanjal firi wata molka molla molta ki ndeka jakal mobile on ya sunga maitu ni time table maitu ni audio bondi commence kunda tay maitu donalisol yesilani diamulan yesilani moto be Parental to la traffic ko no suto wol ba ko te tipa garage lo rauna ba to ni be ku sifa ke ka wo adu ni lo sto lose na control la doro e kata fay mo lega wo so mo dindin kilil il mira banka suto kata ni le attack paral manile arrest ke sam wolu Gambia be sidun no nyoto no sifa ke na mo jelle be wula kata ko fi jabama anya ka tal ka fo ko fa manyo le ko do to fo juma la fa fi sa de jom fatina
ni fama kan burole oda abukan sowa nan fama nyol ka jabol oda abukan sowa yawe ni fa be pala sota una taxing ka jo wala na tar ko outlaw la mate go and create your own nation and build your own outlaw constitution bar kulubali akakada ni miano fama ka Gambia la kunta na ka jay ay kodoso but I done nge TikTok live kala ni salimina na Yeah, nice. Thank you. La la la. But then, Badinya Kaacha. Thank you. So, Tani outlaw le ñoo waxe. So, nekk waxtaan bu am solo ka xam naa ne nag nuyu passé na ko man nuyu rek képp kuy seetaan Badinya Kaacha nuyu naa leen dañu wax welcome back. Bora moom lu wax yëpp lu am solo because I think this whole drifting thing is getting out of hand because at some point somebody needs to, you know, put some serious sense into their head. Because like we said earlier, we've done what kind of drifting. We said it's sports. Understand that? Nobody disputed it's sport because whenever they get these outdoor videos of El Chapo, I don't know El Chapo, whatever these kids call it, all these Chinese kids. Apparently, the guy sent president, and the El Presidente, how many way. I'm going to put over CNG, Pulekan, Tijuana, Mexico, cartel copy. Yes, El Chapo. Turbo Bunjole. Yep. Turbo copy in the criminal organization. Okay. Yes. So basically they have their own president. Kokusugeni, the way these kids be hailing this guy, this is about they wonder whether presidential convoy Monica Rombo or something like that. You can tell how they get excited seeing the guy. And so many people, you know, like a comment section meeting, they comment like, drifting is not safe. You guys need to find a location for drifting, not on the highway stuff. You see, most of Ninga Hamne, they are the outlaw supporters. Ninga Guinea, the saga, new comment, drifting is not safe. They saga, understand? So that means this kid, Ningi full sen if drifting being. Understand? Nobody is saying don't drift. But as long as space is not allocated, you are not supposed to drift. See Talibi or see Konyi or see highway. Just 1 hour ago, Western Gambia you post name. You don't drift Bush be turntable. New tampon pole lampa. You flee the scene. All of them ran and left the car. The pictures on Western Gambia. Anybody can go and that pole is our tax. Understand? You book a pole. So that means you doing stop. And we're gonna unsafe Monica. And we all know Gambia how kids are here. Feed me da muto nga romba si ko nga gis xale bu jeki jeki rek mu daw mu gena si. Understand nga gis yena xale ñu ngi play football ñu ngi def seen group di play because fi xale yu bari ci mbéda bi lañ foye. So yow nga wara nek a very irresponsible child coming from a very irresponsible family la ko waxe because I will say ne any family bo xamne is responsible do allow doomam mu nek di cause chaos ci mbéda bi. Understand any family bo xamne they are not responsible. Understand nga ñoo de allow seen doom ñu génn di lor yeneen doomi jàmbur all in the name of money all in the name of you hold a position. Who are you at the end of the day? Comme noo ko waxee su dee na government post nga amee people nit ñi ñoo la nekk di fay tax. You are surviving based on people's tax. Understand nga su dee you are doing your business sa business boobu tamit nit ñi ñoo ko amee because soo demee nga indi sa products nga ñëw nit ñi ñoo ko jënda and most of the time sa baadoolo ñoo de jëndal ñi seen products yi because most of the rich people like them some of them they shop from abroad. Some of them they have a barrel of food in their home. You have they go in America or stuff like that. So then they are dealing or sakomala or whatever. Or all these poor people you are looking low upon. So it's not right for allow to begin with because I will first talk to the parents because you know I'm nañ papa am nañ uncle. So look at family the whole hale ñi génn ak moto di def yene call these kids at home let them know that okay this is what you want to do it's fine but drifting there is no a law that constitute that you guys can drift in people's areas nga dem Bruce bi or dem Serekunda or dem anywhere for xamne xale yaage fofu non nga drift
nga ñëw lor xale yi ba pare soo pare nga génnee benn little compensation nga ne da nga jox ñu seen family bi yow kooku na ni mu nga dama tànkaam o ki nga rey life ki nga rey that amount of money cannot bring back that life neither that grief bu family bi amee ne xaalis bi mën na koo faj I think Gambian needs to do away from one thing ne su dara xewee ñu ne ndogal yàlla dëgg la fii ku nekk sa life su jeexee su time bi jotee dangaa dem understand nga there is no little time you will spend it here once your clock tick but at the end of the day we have to do away from so damay tànki nit nga dem si family bi then ñu turn ko yëpp into Islam waa xam nga yàlla moom lu mu wax rek ala kulli xaal foog mu xew xale bi waxtoom moo jot time mu like xale bi dégg la waxtoom jot na but yow tamit so irresponsible lu toon kooku noonu du doon dee so I think like you said the government needs to really do something about this because I think misplaced priority moo nekk Gambia most of the things they want to prioritize they prioritize yooyu noonu comme ni nga ko waxee dangaa gis ñu jàpp benn xale si koñ benn bag si taay rek ñu sànni la mile 2 di nga nekk foofu noonu for how many years there are so many people in mile 2 if they tell you their cases yow sa bopp sax dangaa ne you are not even supposed to spend a week here because it's not even necessary to begin with understand nga jàppee xale bi ndaw benn bag nga sànni ko si lifin bi all in the name of kooku noonu amul ku koo fay tam before going to that take example thank you yow loo wax yow waxuloo dara ñu enu la dugal la si biir seel jël sa mobile bi sànni la si poto no that's but I'm just saying like the level of embarrassment you had to go through let's talk about and nga am ñoo xam ne like they are this drifting yaaga naa koo dégga du tey understand nga depuis time boobu noonu you'll be hearing like I 4-5 years ago you'll be hearing xale yi seen graduation drift nañ rey nañ kenn every day nga dégga drift nañ but it's getting out of hand time boobu noonu gars dañ ko la def ñu ndëbatu but léegi these kids feel the entitlement that it's their right that they have to drift. You have to drift and by any means killing somebody all in the name of you want to practice a sport. First of all, motor being I use is not a drifting car to begin with. Let's start with that. Second of all, yow fi nga dem drifté koñi jàmbur la ba pare lu ma gën a métti dañoo romba seen koñ yi ñu ñëw drift si koñi jàmbur rey fa doomi jàmbur delluwaat seen kër yi you know and again government be allocated anywhere for xam ne yow foofu noonu wone na the other day I saw a video trending on TikTok ñooñu si beach bi lañ doon drifté and ma gis xale naka lañ nekk di yuuxee di xeel ñooñu noonu at some point tamit you would say ne ñooñu tamit duma leen blame because man juba duma dem gis foo xam ne it's not safe for myself ma gis ñi ñu ngay drift ak moto ma dem taxaw foofu ma ne maa ngi seetaan lan lay seetaan su kooku ñëw damee suma tànka bi lan lay wax you know so xale yi léegi foog naa ne daal this jokte bu gaay nekkee léegi this lifestyle bu gaay bu am all this like summertime everybody go out there definitely people need to really come back to their senses all these kids they need to come back to their senses government needs to do something about this. It's getting out of hand xale yi mënuñoo nekk si mbedd bi di def lu leen neex and nothing comes out of it as long as they say a government is in the country actions need to put in place. It's either they allocate a space for these kids to go and drift or they stop it at all because at the end of the day it's costing a lot of people ñii ñu ngee dee ñii ñu ngee ñàkk seen tànkay ñii ñu ngee yaaxa seen moto yi you know am na there was a time tamit am na ñu doon drift de ñu saaraan ba dem enu moto jaambur te ga ni ngeen ni gisee ni ñoo la daaxa ñaan dañ laa ñëw wax ne bilaay baalal ma anti bilaay ni naan ne like yow next minute yow su nekkee yaa ngi dawal moto bu cher yow yaa war a dem maintenance sa moto bi waat and who's gonna pay for that money yourself so drifting in this country needs to be stopped man loolu laay wax number one because amoo fi benn njëriñ xale yi it's not as if ne dañoo dem competition with su doon ne dangaa dem competition championships and ñu ne Gambian drifters has brought a trophy from this particular country yaa ngi sell the country to other Gambia to another country waaye yow joxuñ la benn certificate number one number two yow sa moto bi sax it's not a drifting car so it's crazy Kassa. Alh Bora na baraka bake malbela diamo kuma atabake sali man lima wax rek njëkk xale yi sali Bora wax na ko sama ñi am fa ci luñ toog Bora ñu la siñu fenn ka thank you ñi teel ñi xale yi tooguñ ci loo xam ne ñi dañ toog ci loo xam ne dafa dëgër because nga gis xale yoo xam ne sali ñu jël team xool seen boppa outlaw loolu ci kaw understand ñoom dat min na moom loolu mënul leen dara
understand because sali li yaga na du tay li yaga ne ko gis xale school yi understand nga dañ dee nekk waaye dañ may gis ne suñ jaabee kenn rek ñu yóbbu la station bi ñu ne waaw na fay nangam xaalis seen parents yi dem fay ko mooy lu ma war a ndogal yàlla li ak ni fekk yow wrong nga ñi understand nga yaakaar ñi seen moto yi loolu sax na leen tegle boo sax dama nga ñi seen tànkay comme Qur'an ko waxee yéen moo respect wala wala tamala no peut Gani dunia. Yeah, hajurithi. Kama turidi amount of kudo yule fina Alh Bora ule nakala mumela. So what muna bikiri Gambia ja. Yeah, sir. Muna bikiri. So I think Sally, you make a topic you have leading what they discuss because these things are very important because you see life yesterday. But no. Economy, social media, people are talking about tribe, people are talking about politics, people are talking about blah blah, people are talking about blah blah, people are talking about that, people are talking about how am I make a do actually. This I think the government they don't take these people seriously. Come bora nim ko wahere because minister di mbuka fa. Minister taki ibuka pala. This na nyomi non yep. How many other motor la Bora am ko over 100 cars all motor yoy nonu yep am na ci tour bu mu register ben motor nekul fi di dox Gambia yep understand nga register wut ci tour amut motor bo gis mu ngi am number plate bobu so dem ci système bi nga time ko tour nit moy ñew ID nit moy ñew ak number of course number am moy ñew everything moy ñew sa details yep moy ñew okay yeen motor yoy nonu mun la na try ngeen investigate waaye du nekk benn ñoom dañ dee gis ne waa it's high time they have to stop police yi di war ne waa ne leen charge ñu fay xaalis nangam bi they have to set an example ne leen tëj xale yi ñu tëj leen for 10 years 20 years ñu tëj leen suñ defee noonu benn ñaar ñetta they stop doing it because Bora this is murder yaa ngi rey nit if you go to court they charge you for murder yaa ngi dem da nga tëj sa life dañ laa tëj for life imprisonment understand nga so ñii tamit ñu leen jàppee noonu lañ leen war a charge for that man non la fokk because yow yaa ngi def li yow mun nga rey nit mun nga rey understand nga waaw li noonu la nekk waaye su ñu jàppee waaw because xale yi so nekkee minor sa family mu dem serve on your behalf because xale yi ñoom lan lañ dee yóbbu la juvenile understand because ñi xale yi lan lañ dee téye waaw suñu fi téye li ñooy def sili sama ibe mbulalale yana sa niya muta mbitala nga kodo jona parents will kodo jona what kind of parents are those people? They are also lawless. We call them outlaw parents. Irresponsible parents. Because Ben Alh Bora digo diatale. You understand? But sometimes you understand. That's why I'm coming Alh Bora. Listen, you understand? Ye miracle. Ikaw dindungol mi yalon ko ke takisilol kan. Wol fana mu wandi dungol lati. They fall from the sky. Exactly. Wol fana mu wandi dungol lati. So atol ni atol digonta alle kurojo wala alle dingol borindi jang and that's fair it's not fair ku ka buje na jeli li yaga na lidu adbi li yaga na du li yaga na di xew bente be legi xalé legi mom legi dañ am fit bo xamne sa sali am nañ fit bo xamne legi mom ñu ne ñom dañ tudda sen bopa outlaw man de moom ay man li ma la ci Gambien si xale yi si lan lañ toog xale jaba mu no go zone si lan lañ toog bu pare you have the comments yi ñaar ñu you have the si you going back to that place want to attack ñu noonu sali loolu nekkul problème gis nga Bora ni mu ko waxee façon problème yi la government di toog di xool ñi ñaangee wax ñu ngi noppi façon yi ñoo dee ñëw mu ñëw taal dëkk bi because ñii fiñ dem ni ñu dem attaque ñooñu waa dëkk bi yëpp suñ diine ñu mer they go to kill everybody there everybody sa kasa bii nii doguma la sax xale yi mën nañoo dem attaque ñooñu tamit génna ñu xeex bi commencé before you know it sàccakat yi génna nañ bokk nañ si because wherever you see chaos there was this incident that happened in ni ñu ko dee sax Serekunda si black market bi. It was the time that no, it was not football. It was the time that Pre-Tonian guy. Wow. Understand nga? But gis nga xeex bi bu mu starté emut si xeex de. Ay sàcca moom man sama mobile bi fa leen ko sàccee sàccakat yi génn di break some people's stores. I remember that one.
when situations like and that was not the first time am na benn football bu sono am Gambia ak Sénégal so nekk di xëccoo wante loolu tamit demoon na time boo xam ne comme ñit yi nekk di xeexan saajakat yi dugga si ñëw di toj nit ñi seen bitik yi Sénégal ñol be bu la problème mo problème yi moo dee taal dëkk bi so government ñu ngi toog on sang ñu ngi toog nekkuñ di def dara ñu ngi noppi they didn't even come out to get any press release so ñu ngi noppi butol mon katale ka te kabit kol attaque fexal bon Smaya should I explain was it 81 1981 alman tankala Smaya lo de o mera ne gis ko enu fridge mu ngi dawa mo kasa fridge kasa mal bela ko mo thank you very much alama ala en tanka fitinola alama ye problème je na kana banko kan ni sifa na problème o wulu modol bije wol ka rich wala kono of course tena itel min ko fa manual they are wealthiest people no problem on at the mialan ko is beyond the handle of the government the father soul will be bankrupt to zero bar wobe be men folo noye kasa ya jale nyiri ye diamo kele ngaje wason Gambia ko nyilla WhatsApp group o kon iko birin jaban na incident o keta allegedly ya sapele ko nyili ko sai ni be fintile fana nim fewal le be fintila pour nim moli attaque ya jele koditi ba jama bijang life roundul katari bulle ya lansin koditi yol in America what happened there nim mo kam fata school to kam fata teacher ka kamuleke akaka famala kido kama ay mo bum ngaje jana fomeli ngara fominto allegedly ko mo nim kido ta school to Isdang mo nuna famala kuta kido le ya jamela time wani high school ani kido tata school to adu momi yale ke famala kodo ta ikala motosika ifama fensoto nili yenye min foten who knows from for kido be nyilla motoli ko because mo mi iwululale kodo sotle ye fensoto adu nena mamoy mili be ka kuke fama nyoli ye muta ye bute ifama nyoli ye muta ye lipa ifama nyoli pinti ye mol apologize min kanta dimi mansa kunda nyabal for Gambia government na fulutiol muna bal ni tema koditiol muna bal ni tema nal kanya pi mol kanja mili diata lal kemuta nyil benyen drifting min ke kan mo mankana mo boni mankana mo morondi si tatakinole nyim bokolo kurang asimo hanitel mil be palato to yenya kasal isi findino supermarket o jani bi la moto ko na yesi be korom bomba ya be kati ando alabe nyadentel belen nimman sakunda man diamu nyun ko alabe kiti hotel nim Gambia nol temal yomal kiyama sama nalbe kiti lalde Gambia government non banko tal nyabe nyin na nyin drifting ko kasa ka min fo sign drifting nyin a serious sign nyin drifting ye fo tola ale ka foto da ale leader so da ya tola Mexico la El Chapo la El presidente ya jale ka mim copy El Chapo mo don la fa Mexico El Chapo ta dal fa la submarine soto atata la fa ka weaponol order America mi alon ko Mexico la government fa buka afford no yame criminal gang ni tata El Salvador wol Honduras wol ni Central America Jamaica, North America, Jamaica wol anin kuko ni nata jibe last lifang criminal le nata sembo soto mansa kundati they are aka follow ten ni diamuta albe bisiri iba fola ha nun ko be hasla bake dol ba fola funta mala fe ka fa election ole ba kan namba ni ko be luwa tamandi le be fola mol le berke so nda fam I don't know what is wrong with Gambia government nde la banko nyabe nyinna banko la elder ta fintila ye nyin situation ota ya address IG ta folo ka te nyama nyinje IG lota janna ko momo ndi wandi alfane nga be soron ibe soron Gambia la land problem woli be step talo fo IG nyamantar nyin drifting na ba uncle fo nyata nyin drifting na ba nyaade ka uncle mbamu turel de kunun ko bota muso kitindi la je kay kumal fo alfa ma banko ka nyamanya na min fo abata Sweden ko ya tadi 40,000 according to de luwal de data da ne minister ne be soron net bar nandiro nin kan mo sim kata nin ka fo mi wala du nda ya damme amma kenta ba jay kan damme bi da wato mina koditiol a ko le buto hondo anim palasi tiol koditiol kuluta palasi tiol kuluta idiwul kuluta damme raji tije ni ya ba ke bayle ni la dimbal fa hani domoro aka kole yal gulude birabi da nin drift ni nene ma jay ke
ni no more far nene ma jake but birinyam banko falinta koditiol they become some of them become pompous some of people in the position wol fana warata mol kunna nyammunata adu nin kota ta fafuta ta dulato mol korita nyola jaba ye min ka be kelen ni ngel tata jaba lumen na suto kata jama jaban attack paral man tro ko londi ye nyul ko febe fintile dim fintita so ko de match andu mam wole je mini ko abari ko yolo allegedly iko suto ko kata jaban ko le attack nyil mon la fi fan jaban na popule jaban ni sukuta be nyobal ye dambur soto ye dambanjeli soto yame adwol be musate kilinu wulu kilile modol be mini be wuli la wote badul mini alon ko wol fala be sirin jaba ye bandala wol be reinforcement o mi wulindi la kata wuli kam kanto wepono be albuli nyami yanno ko modol bi je they have their cartouches in their home ya lansinde baga so be moy buli la so ko na ya lansinde adu molbe siri wodula tol ita kanante la sato ko nante be mabori ita mante je ta man jaballo and just yalla nyindini fan yale ka government be siri I nyabola I be daring I dabala I manye situation ota ya address billahi ngafo mo ngako mol ka mimira Gambia la kuoto ngo nyaade nyin drifting min na government ba undermine ka nyi mol ka CDM min falman tankalal mol ka political min falman this drifting nin Gambia government ñu undermine jak ñen dindel be government bulo falat alaman tankalal Mane, to add to what you are saying, there's this journalist, Aminata Sanyang, GRTS. She complained that Boom reporter, she made a report on this drifting thing. Hale, then can you attack the quality? Lan mo tax mu joxe report on this drifting thing. So it's not even safe anymore. So that means anybody talking about this, so you're safe. There is a journalist who talk about coups. They might come and attack you. Understand? Exactly. No, when Bora was talking, small man dafa click. Understand nga mané ñi xalé yi dañ dé def li suñu gisé nga ñëw wax rek dañoo ñëw rek ñu ñëw attaque la wala ñu ñëw la laté lu tax ngay def li lu tax am gots bo xamné du ñu la wone lu tax nga def li lu tax nga def li Kassa mnanke konte nyaabe media wallahi azim kalita ndankata driftala e ka minkete let them go out e ka mol attack nyami ndela wulo ya foy iba regret la ndamanta lu akembulo kon bor ya noko fanan driftal ni la agenda le besiri bor mol fanan ni la agenda be besiri yalon and now people are fully prepared mo le prepare ni kamale ndama support mo lu akembulo kon bar drifta ba man futu mo bati fa man fisa mo fat ko any ko do ban ni alo fa ma ka tedde ko dundu Gambia jam mo la haji ti ko any pere mi alon ko Alh Bora idingo e ma kuluno atambite bulo la man sa ate bulo ko na ya kulu fonte ni we digo kulunu afoy mo digo kuluno man sa ate bulo ko no ata fala aba sin la trakin la kulu fonte Gambia sax mo do jero ya wole be kenya Gambia sax kama wax do Gambia ko le ko ni mo ha man kuno wala ni man kuno wala ta report man sa ate bulo ko na ya kulu ni sama kulu ni man kuno e dim ni man kuno wala Gambia legi you too Hello, you break an entry security jamuri dafa bari like no ñe bu ka suni arkede this don't steal de ba ko fanyo ko bari ibe in Gambia I feel like because they feel like you do something and you go scot free unlike time ya jame bi nga xamne whatever you do you are held accountable defulo nga dem nga gëna nga rey nit nga ñew te ya jame reyut la or reyut sa wakiri understand nga you so defé li ñu delo la ko wat back but lately things are happening how many times ñu ngi déggal fi ñaari xalé ñu ngi xex ñu jamante paaka ñu dé ki reyna ki duga na ci kiri jambur reyna ki like the crime rate is increasing and nothing is being done about it xalé yi légui broad daylight robbery there was a time I saw a video also on social media légui xalé lan lañ doguma sama wala xalé légui lan lañ dé wa sa wa suñu ñu tej ma mal suñ soné ñu bayam understand nga ñu gëna xola ñi dé groupe lañ def Kassa ñi taxaw ci boppi koñ bi la ñi taxaw ci boppi koñ bi dé ñu ngi exchange wante hair di sagante ndé apparently
there's a group at this coin, and there's another group at this coin, and they arrive out. So xam nga comme ni man dama feel ne comme these are ñi ay gangster yoo xam ne la ñu ngi groom the country is grooming them by allowing them go scot free over every little thing they do. ñii suñu yàggee ñooy ñëw nekk ñoo xam ne fii kasa dëkk bi dafa ñëw pour nga génn ak yéen dafa nekk problème. Kii wax na ko si biir waata min na yam mutam be butal be detention o kono birin anti crime birin mbota jabang nata anti crime kotenke mala fo kunku jay yalon fo mintolom boy ganle ñoo attaque je dole tisero la ta ka ñoo ko fara dole fa la ta ka ñoo sepu wo case yen tari anti crime le nko mbesiru mole nko ko Gambia be kekan ko sainteng banko dol be nyami bang adu ndara nyum fo mole nko South Africa ñol lañu kilin zonol te ngani lañu kilin galo alama ala kanana te jala en tankal bari aka foloten adi kaneje jama bi je fama ñol mu palasti yolledi ko di tidul kata ikata fura nde janneje ni data tubabo liya itata dulal to Bill Gates ñol ni mo kotal ni milio kodo soto daw ko te ñol ni mo kotal ite jela i dingli be ñum maña sifat i dingli be karan la ibe fantata Dubai yenye arabu dindelu jibe bebe karale be la degree soto kan ibe engineering karanka militaire dingli tala ye kulu fo fama nyoli ko do mimbe bulu aman seneyalon bang fo fanyol milbe pala soto seta yalon ta ka damu fo mola kasa jutunna ya alabu ko di mola nimmi yalo fama ko do soto every day faka ko do bonda dala pala so fana the same thing bara kulu bal ya wol be danna banko kam man sakunda guli ye nyindindulu kulu ye fanyol ye tonya fo ye fal muta ye soro bar Gambia bank kundin alcool ke kuba aliyo ke kundin nyilbe nyimina muso membe nyankata wafo la sa yenda kamin fo mo ni mo muta muto nyimbe register amine bol fo mari tala ya arrest ani if you go to what's on Gambia, there's a story right now. I saw it, right? Yeah. So that would not happen. I feel like that also can happen. I feel like at the end of the day, these kids then am ñu leen nekk di protect comme ni ko kii waxee because there's another story that they want to arrest naka lañ ko doyee sax one of the kid that had the accident but ñu ngi wax ne dañ ko waruñ ko yóbbu because of medical report or stuff like so you see some people are basically covering up for the child but keneen ki dama xale bi tànkaam bi abu ko kooku noonu yóbbu nañ ko so dafa mel ni comme if you are among the drifting team so jógee si family bu rich yow so tamponee nit or nga rey nit yow you stand the chance of not going to court because you have people supporting you but su dee ne yow boy nga comme nga mel ni comme man fii sa yaay ak sa papa amul nga ne da nga dem dugal sa papa si drifting team bi nii ñuy dawal nga bokk si suñu la jàppee amuloo yaay bu la faytal amuloo papa bu la faytal yow di nga dem toogi mile so it's sad it's sad ne sorry there are some people covering up for these children knowing that sorry maybe what drift I know spiritual you know really spiritual because man maa gisee ni if I wake up I pray as long as yàlla mun a nas I'm good to go so yeah what I'm saying is the fact ne comme am na ñi nga xam ne ñu ngi fi they have the audacity pour nga xam ne yow xale bi dem na def dara yaxal na nit life am or rey na nit or def yaxal na nit property am yow still yaa ngee back kooku noonu because of what ne yow da nga jóge si famille am xaalis or yow da nga am power or da nga am influence or what not like and lii daf ma metti sax man dama feel ne comme officers yooyu noonu seen bopp dañu war a arrest even that person ku jëm a try pour naka lañ ko doon sax indi some I don't know put in the situation as to why xale bi nii waruñ ko mën a arrest o yooyu noonu and lawyer ñi nga xam ne ñoom seen liggéey mooy pour ñu baak ñi nga xam ne even though yoo xam nga ne kii is not right but because of your job is you're a lawyer you've been paid and di nga ñëw indi reasons yoo xam ne it does not even make sense ne kii dafa war a am medical nii dafa war a ok su nekkee ne kooku I'm just saying waxuma lii moo happen but let's assume ne yow danga doon def drifting nga dem nga rey nit ñu war laa arrest sa family bi di claim or lawyer is claiming ne yow da nga am medical condition understand nga waruloo nekk in certain places comme kii dafa am asthma waruñ koo tëj ci seel bi mun na am asthma attack o kii dafa am this kind of feebar yow xalaatuloo ne da nga am feebar boobu noonu bala ngaa dem rey keneen
You know, they are always finding means and ways on how to protect these kids. Definitely I feel like it's not right. I feel like Gambia, we need to do better. Yeah, like definitely. I feel like at the end of the day, it is our responsibility to choose a government they will not only look out for themselves but the poor as well, because lastly, so election send scores poor people if you check most of the major scores, major points, do they get from wealthy areas? It comes from the ghettos. It comes from the poor areas. So like we vote next minute you don't even fight for protect them. Exactly. The telephone conversation happens between the outgoing and the incoming president. Yeah. The outgoing, what advice did he make? Mune, so buge yobu sadeka peacefully, you have to maintain security. Gambia no camera security movement doro, minister le ordili soto la cordadal, president e bodyguard soto, ami bara soto moylo bundala kamotoli check. That's not security. How you know manya mimbela thing? I protection ole nyininka. Lua fada mamu security. Jamela kumonta nga jejeled. Yalo sometimes ibuka lebe min kono koni bota kono. Ibe kumo be fola male bar taram fam buliani danna tambo nyichado. Gambia fam falom bankoti dami yalon ko fam. Nobody is now, if 99% of the Gambians are living on the fear. Salika nyim fote. Robbery, burglary, everyday attack, dindingul be kesol minna because me takiro ke jana our friends be moto kona ko they are from pool party. He consume lot of pills so like ming at that age. Nil katal nin drifting min ke kande something is not normal. It katal under the influence of ning intoxicants fellow lokoto equal ma memo poor bed. But ibe ni mo tata fe comforter. Ye banko dol je mune akina banko dol mam Cairo soto ala kana nati jang Cairo min bidal ma ala waran. If you go to Darfur, problemo min bije e ka wulu Darfur le fo ku ko ni nyanta tala Khartoum, you have to apply a special pass wala visa mulu yedu ila capitalo e fa la banko ka ni dara dula dol to ya feel citizens are not equally treated. Molta ka frustrated imalebe minkela, and you shouldn't take the bull by the horn. Molta nta support alama alaka no sifa natija bar man sakunda nyabe nyinna kene bato ima address no nyinna kene sentema man police je press conference ke. That's what I'm saying. Man state je press conference ke. Government ma any official kumo pintindi kabang kudil kadiamo ka binda confidence natila ngavo ko sai man sadiamutal, but the government is mute, they are silent ibederi nkuoka. But thinking about 2026, Nel Parental si FM station noto. Come on accuse, come on name, bigotry, accusation, intimidation. Kuba jama alba befola radio to jang. Politician will be known. But don't you know that ko? Alkata minimum ko we need you people to vote for us. Those people, their life is under threat by criminal gang called outlaws, people that are outside the circle of the law, and we manke bankudin kendoluti ikweba manual ni fa manual, they are giving Lansing to come and trample upon the lives of the innocent poor Gambians in this country by using moto. Say I'll tell you about albedering, but you can only attack media houses and simol mutamiliano ko ay kumol for incitement of violence. Ale mol de silandi yemen for section 10 kaluwali nati dang nier opinion ofo you criticize anybody in the government yete muta yesindi dulakili na debitor wol fanambe hearing wol mantar fofen kunna ye salom anin ka banku diwli nakar inyade nyin drifting min na député kilinti je mienyen dia moke député bunkon and albota consequences min to wotala mode toraka nyilbe manya min na sato kono fontel nyata nyinda ba Senegal fenen da ko ta nyinta kala Senegal hani ba kele be dulale ni Senegal yes sport lon tubabu du Senegal ba keka bari ye dulale soto ye dulale dada government fana nyantale tonya council wala chairman ye dulale create. But when this happened, Alh Bora, Sally, did you see anybody
who write about do a press release or press conference or write anything about this? No. Government market. I don't see anything. No. Police also? No. Police also? A market. I don't see anything. I ta fola manyinje. Mbarin ta fola manyinje. Mbarin ta fola manyinje. I have one question. Ani interior minister be? Stadium in Gambia. I don't think it's qualified for held I nakaligodoesa AFCON like you know, is it? Yeah. Correct me if I'm wrong. Yeah, because I don't think allowing footballers put new. And they spend more than 100 millions on this stadium. So stadium, what is the purpose of the stadium? No, the capacity doesn't get to the requirement of drifting. I'm not where for the space. So I'm not talking about the Bahama grass where they play football. I'm talking about the space. You know, or outside the stadium. There's a open space. How about they love to enjoy drifting. They love to celebrate all these drifters. You know, I call them free sacrifice because I'm not in a family yo hamne dang de jur dom way xalé bobu nonu nga defon abortion sa bala xalé bi di ñew ci adda bi mo gën. Those people, they don't want nothing for themselves, only to cause problem for their families. Why don't they allocate a space at the stadium? Understand? Drifters see them fofunonu. They don't like this world so much. You get a ticket, you don't have you say that they are not qualified. Understand? Because a normal drifter, you are qualified. You hardly do all these silly accidents, the end pool and stuff like that. These people are just kids that think they know how to drive. You call yourself a drifter. You know, you say that. So you are unfortunate, you so then they come nobody died. Drifting starts at whatever. I'm sorry, because Copeland today. Now you hardly even hear that rain and it fall, definitely. They put serious embargo on it. Yes. And kudos to our drug law enforcement unit. Government ya katale de yenyun drug ko min kabo Sierra Leone e ka fo skeleton is ka dada wala aka molu fa ka kuoke basay bu kama e mofa ya katale basay dambe nimbota nyin do kono another issue ye min ke to to keno la nyin dulato ba what is wrong ka drifter lon ka mun ka ya sal ka min fo drifting ni ba ke la moto bi jeli anum banko mili ka keje authority fanan kayla le sabo jibele ela driving and motor fetal fanan export bele katar ko export you have to have the requirements abka ke residential area kono new sport lamu America ka kido wafi is legal barikadi mil fanan ka background check le e kata firing squad le ka shooting fonko toten mo firing squad sorry e kata renchoto le ay kata live ka rifle round use pour que bulo jude fatilin da famanteli bar foko ke guns are legal in America bar foko shooting train within the residential area openly like that America jibe this is a law bar yedulal la fanan create ka foko ka nyanta kala jami dami yalo ko ta mo hamla so nyin drifting is from Japan bar Japan bu ka ke capital lot ikata dulal la ta du loi min be la woto wota la rinja han overspeeding for niata tubabudu tiketo le ketarije overspeeding for malo ko nyanta tala prisinalal e nyanta ye kitindal police buka drive for mutaja overspeeding ni akilo baka apparente on drive man police muto dundu moto kono jak wo keta janne ya samba fo banjun silo kam fo minto il afta ka police muso nyimfa ha police on jang mol matu police e dami e kam moja traffic ko kono jang akala fi police o fa takila ka kam fa police o ka and sometimes police min kata lori round about all to be traffic control ni nya nyilije ni ko sintala ni vitesse be borla ni but last time for police video for police people are drifting but they have an allocated space for Hamna. This is what they are doing sports and this is understand exactly they are only risking their life
So then anything happen, is both of them, you know, as we motor it stop at that. You know, the Satan, they are sitting at a specific place. Exactly. Look at and this. You see this one too, it's in Togo. You see, they just use car tires, and then you use all this. But this one, Thank you very much. But for the government to sit and allow these kids for new drift residential areas, and not once, not twice, you get this you get rain it. It's not safe anymore. Our government, I blame this government for this thing. The drifting must stop no Banco Kanjang. The government failed to play their part. Yes, and we the citizens have right to blame them. The IG is seeing this. The Interior Minister is seeing this. Jammeh's era. All the state officials are seeing this. If Yaya Jammeh decides that he's if Yaya Jammeh decides that he's coming up with a law, the enforcement boom there you can tell they come people have to abide by it by force by fire. When Yaya Jammeh said Yaya Jammeh in the cassette Manila yow sax Yaya Jammeh nekku fa waaye yow yaa de dugas bi moto bi jëluloo cassette sax ñu toog si gannaaw sax nga xam ne pass rek lañ fay comme yow ñoo laa wax ne sister Sabel tamit daa su fa moo laa wax sister Sabel sooy caaxaan sa nga wàcca understand nga parce que xam nañ ne oncle moom kenn du ko yëg understand nga and I feel like at the end of the day loolu mooy leadership like okay at some point nit ki nag danga dem to a point boo xam ne you feel you get too pompous understand nga nga def bo uppa but gis nga if you're talking about parenting government is just like parenting it stops at your house sa njaboot bi ngay parent government is more than that it's broad because you are parenting a whole nation you have to have this naka lañ ko doyee sa you have to have this thing of suma waxee ne lii mooy happen I'm not saying be a dictator understand nga but what I'm saying is nga taxaw on your grounds I'm going to stop this and it's going to happen and I'm going to make sure everybody abide by it. If you are caught doing this, you finally so that nga serve this amount of time and sometimes it's not all about serving because so buge park ku nek nga dugal ko mile too. Yep tamit government bi ngay loral like because the government have to still look out for those people. So if the government has to take care of them. Sometimes dafa fess ba ñi Kassa Gambia neex na develop. Mboja yi nga jàppani yóbbu leen yóbbu ñu lifin yóbbu leen Serekunda ñu nga jox leen bele ñu bele from Westfield to Tipagaras ñu bu mbalit yi yëpp suñu pere ñu call it in Europe you call it community sentencing. Thank you very much. Yóbbu leen si lopitaan yi nga taana benn bés boo xam ne that also let me help you but it depends the crime you committed. But that's what I'm not saying murder loolu la wax mañala feka comme that 60-year-old tanga bi no you cannot bale you have to sleep then call it at the jail. Okay fine su nekkee ne da nga rey nit nga dama tànki nit da nga war a dem but su nekkee ne dañ la jàppa reyuloo kenn waaye ñu ngi la jàppa on the act of drifting comme ñi nga xam ne dañ dem drift ba pare ñu tompal moto bi ñu daw ñu bàyyi fa moto bi suñ demee ñu def seen investigation ñu jàppa ne 4 nit ñoo nekkoon si biir moto bi gis nañ ne comme reyuñ kenn waaye tompal nañ Paul boobu noonu du poli government understand nga nañ leen jàppa gaay ñu yóbbu leen RVTH ñu def leen 1 week Monday RVTH Tuesday Serekunda Wednesday Thursday ñu soota wara gi Kassa ba pare jël soota ko ba set ba pare ñu jëna siyo peinture seen family ñu jëna siyo peinture ñu peinture woor yi non yow ko wala ko la su jàppa ay fi xal e ñante sambala bololo kono rice filol bi je yeb mas water rice foofu sax mën nañoo daw pour mano da etala Gambia ye samba sanji fula yeta mani do kuoke ya jere Ibrahima mtema burkina la sante ay won samba senole la wala be kelela la sen ela dol 3 yesi betara senole pour banko e balu ya moy pour personal de ne kulu bali yake banko ka e kuru yak bala dependale minke sani kam min foye nyimmil mutate ni la takoke ye samba masakunda e kunkuba bondi ye do ko je sanji fula sanji sa liggéey ba nga am pneumonia foofu da nga liggéey foofu no be ma fa ye fad bari yeta yo do ko ke ye do yalla ñun ko kata ñame Kassa ye kuma fo ja ñindindele they have something hay ndamale be criminal de dañ tok ci lu deuguer no family la rek andi la boss parent yo to la Mexico la say El Chapo ha ya to la El Chapo la bari
El Salvador boysol. I saw only one person who comes out when that case happened. Hale binakala tuda naka Jawara. I think the boy's name is Jawara. Watson Gambe nyoko pinon. So ki police PR we bumko rite, okay? Police PR we mu gina. Mu wax. But after bumu waxe, nobody take that seriously. Understand? Police PR waxon na nak try on na. Wax na legi ñu gëna ñu leen ko ci xawma ñaata xaalis nangami xaalis gaay fay ko. Kassa xale bi ñew in turn di bully police. We all saw it, right? We just still sambi di bully. These people even WhatsApp Gambia bu post sax ne naka lañ ko dé sa these drifters they attack Jabang. If you see how some people are commenting ne guy waa Jabang ñi amuñ ben right pour ñu toj ñi seen wéri moto yi waru ñoo like yow mu tok fofu non in your comfort zone ya ngay comment ne waa Jabang waru ñoo toj ñi seen wéri moto yi suñ la ñu eguñ sa kaw suma sétor ci télé la nek ma wax lu ma wax ñoo ñu eguñ sa kaw waa kër yi mu loolu moo tax nga tok ya ngay comment ne nuñ ko dé sa waa Jabang waru ñoo def li people need to stop being selfish as long as agut fi man naka la day gisé affaire problème bi agut ci sa kër rek nga fokk ne ni na you have the right to sit on social media open your mouth and just be talking and anything anyhow it's not man fi naka la gisé man fi Gambia fi naka la day gisé doxilin bi Salia Alh Bora yaajala ni moma they don't take it serious. Of course. Fii loolu fi nekk di. Fii dama dee gis ñu dee génn ñuy mer di wax ñooñu seen nit ñi lañ dee laal. Waaye fii people don't care. They don't even talk about these things because they don't want to lii man it doesn't concern me. Yeah. Why you Gambian, Gambian. No, but me, what I'm saying is you never know. You understand? Your brother, mun na nekk di dox si tali bi. Or your brother, or anybody, you understand? Mun na nekk di dox sa mbokk la nekk ñu laal ko, you know, that happened. Si nga ñëw door di wax. Te dëkk bi lu mo nekk problème bi duñ dee wax ñi ñange ñëpp ñu ngi noppi because ku nekk mu ngi wone I'm not a victim. Ba yow suñ la laalee si nga wax ni waaw ngay génn di wax ko de. That's it. No yaro Kassa be ñami. Gambia mu banku sifa menti. Isi moje kuo mi matama ala haji tije ni ya criticize asi kamfa look at TRR e safale kuma dofo ako family be siri nabe modol nyinin kala dol ka celebrate but ni fa la mol apiata commission auto they turn against you ako fo le nyanta kake ndel fana mil bayalon ko be suwolu kono banko manke nyenti kantu ya modo sinkati asike sama sinin no man problème mo soto eta fa no kuja ma keno duniya ko adum min keta nyina si keno lale ar madi mbe man kana ya jale man ko la nyin ku monte la ta nyinel e ko sinyo ku buka sinyo kar e man ko meto falalde ni be ni sisio je e sinyo la korda ko e fana si diol bi ye katandi fandala kanto dimbabu kadanno dula dol to nanat adum nyel la ko bita kan nyami nyel yamira ko nil metal la dimbal ma kanto nta mamoy moto minister din taki nta mamoy mama minister la muso fana taka bita kan dugala nta mamoy adu beto nyaala fola nta ne mamoy fana ay minister bari ne taki wala la odiri taki nta mamoy ay banku palaciti bala molu taki berim police fo sordar nyaaton kol aka mil be ma amari be wafirol la million ko ba ma ñol ni fama ñol man fenso because ni moto be bor kam 1400 do din ten te may ba sa kula wala fana mu fuare dewlude sali même fana fo 1400 video la je wal fana ma ko yo man diya nta falo ndabe diamu kam minna e ka ke dulal milito moto na lusta control la itete fambul tubabo le moto fa téléphone silata moto la ya ka balele over speeding Jose Mourinho ay over speeding ke England ya charge Rooney aya kele tubabol buka chahan over speeding na because wala dulal benin natal lawlom ila fonkol benin natal lawlom so ntalla policolu nta fono la yalla mobile funol usale mol natal because al to kenol mo fo bari mbal fana ma koy kanne ñelu mo mankana policol dul bi jane milikata karam moto e singla molla mol bi janne e be wafiro la kasa dol bi je ni ma wafiro ke la so ko no tabiro akokole yale sa ni tata to takichulo ka ya fadu ni tata ko wala dimba jumala bolu makoyla e fana lo ko diti ya woto wotol makoyla
kanto Gambia ko diti yalo e dul be kulubali yale la korda e ni molde den district la jul be farin district kay molde dano e mam mol ma koy no alkaltal de na fulo ala ya di molal pour ye molu makoy bari ci atilindi silo la ye ding tilindi silo la bara korose Gambia banko to koditiol ni palasti balte ni fata e ding be ka halakile kanto ale mol le tora alnal dulu ale mol le batandi alnal dulu annun chambe tilo min to shay mol kunintale mol yela nyantolu lonne mol ya ne nyanta minkela nte ma fo moy luwa tapi ma fo fana moy boy moka bari mbe mansa kunda dani la bake comme ça taram fambulu 2 millions ko e bañol meda dano e fal korité la e kula sato ko say nay me dun kulunal si hajo kele jam kanto ya jamme na tamo minister sato soto ta janni minister tata je ke attaque le kene bar bira adresse o kala state house sato funding kewol bukaki Monday I guess the time luma close monica I'll just advise parents understand because luma neka di gis ni I don't think the government have any plans on doing anything anytime soon. They have plans for 2026. Yeah, it seems like upcoming election bill in your campaign, they have no time to come and sit out here and say, but man, if I was the government, I would use this opportunity because this outlaw thing is a tool for campaign. You understand? I'm gonna stop it, and people would you never know, you might change people's mind towards how they feel or see about you. So if you think that this outlaw thing is nothing, it's minor. Like you said, they don't know what they are grooming. So man luma advice rek moy parents yi advice ni sen domi. So xamene dem nga labor and you know how hard it was for you before you push that child out, advice sa dom bi ne anywhere fo ngis outlaws yi jugé ñew because I don't think these are normal people because any normal child do ew nga tal moto nga dem di endanger some people's lives. Most of these kids, you never know whether they are on drugs or they are taking some of these pills because Gambia bari na pills legi. Nga gena sa dom gis moto buy wiri wala rek mu dem taxaw fofu nonu next minute bi yaay ñew ñaka sa dom o yow yaay ñew di take care of somebody ko xamne is amputated in your house te ñepp xam nañ ne amé dom metti na talk less of amé dom bo xamne munta dox do xam waxam anything they do is under you. Imagine you as a parent, you have to wake up every day and be taking care of your child because sanga take ko si wheelchair yobu ko point A di ko indi point B xale bobu life am yaahul rek yow parent bi sa bopa sa soxla yaahuna. So advise your kids to stay away from all these places where drifters yi fofu lañ leen nekk in order to avoid indil sa bopa problem. So because right now luma nekk di gis ni nothing has been done so far. Control has to come from the parent at home. Na guys stop send doom yi ñu dem di ci place yi dara nde ba kulo sila damen na doro wolom ñenti ko parent wo Mansakunda is the biggest parent of the country. Mbe banko nyaton ko danila bi intel be matel la dimbayati bi atolon Gambia la nyaton koti ibala party okono nde baka party support and mammo hate. We love everybody and we always pray for the well-being of our head of state. Na development on natin telle ba enjoy la ning atar kala mandata ta fabanta I for fen kijante leben na fala for the rest of our life. Yo mbadani la minna bawo ay mo leta do kola president da mantenyin do ko be kenola niaje president e vice president soto ay mo soto cabinet ay mo marandi jang wala fana nyanta ka ko dol fana ka makoy wol dammanto am hanma diplomati ko mbemu moti nyami yo palaso ñing alal ko di pour asim makoy mbe president fana dani la ñim mimbe ke kam banko kam bawo bi ni mobe batatal ke tilin jumalla alfa suwokon albekatawol bawo bi ala atele ke banko la suutiyoti bimbe damin bi ala dimbayal damal bi mbe silari mbakele mimbe ke kan sato kono mba dani la anala minister yesi anala police nyaton kol ay si ye do kuoke imagine robbery kata banjunu time minna ma president la diamo jiba kay police o commande ke bal commande ko nyim min keta laftale ku boje ako ya ko le kay yessa dani futa banjunu be banjunu banna doro ye muta mo be police ol be jay woto le Facebook hani milika government criticize be police ol jay le police ol fana ba kata kanne Mansakunda iba kata kanne
mota fono la ko fana ita hani mbadi la problem o damando mala 100% at least aketa nyawnya ye do mandinkele ko beta ta nata president damante banko sambanola mole mati ndum naye momota do ko la ita palaso nyin sambanola mo be kana president le bilem ha nyim manke naye palaso di minne ma sambano ala palaso sayama aliadi modola Gambia is 1 point something mbe mo sotla le mbe minkela ji mo sometimes fana man la ke bay fa hani yalo kata nyaton ko fana wato dol man amandia yalo memu problem moti modo fana na sono ya nala balafa yo kana advantage kana samba mo fana kan ni ko karman ke sojar presidenti hinante wala anin dolam but sometimes don't take things for granted nim yalo ko ba pala solo ton dum ayeta hayale nita kenola resignation o safe ya tenda ya fa ko la pala so fele mimbe ke kan tata samba nola nin ko be kube kukela na fil ko tele toba kuyal ya di mo sometimes to kuya dol fanan kala modol fanan kan mili be ko to wolle ke on the mind nale alon ko te pala so samba nola mi palaso di ala palaso sama be modo tala alkana mol on the mind mbe nyen dani ro di president fanana Mr President nge fanan dani ni watin motol be busulu kan chato ko ne be birmintin kan motol be sauna ibe soma solla mol ko ne be mol singli katale be mol fenkela nge dani please ila nyaton ko kumandi ya fo ko ndeti tano ngata ndete tonya ete kero le president ya IG la do ko ke ite keno la president ya CDS la doko this is hierarchy momo yala dulale dial momo yala dulale ke gajan mole be je mir responsible tal ayala mol kumanda ya fo ko membe ke kan fal nyama jaba sa muno malla kude bar nyimmeta kala mol be kumbo kalman step taje ha ni man dalila nat afa amari ko palaso say ni ta sambanol ya say hanin ta fam fam felente njak nsi keno IG tile nsi keno CDS tile Nsikeno minister till experience doron all works are done by PS and the permanent secretary mole do ko ki jande jamme ko electrical burumle babul hani primary 4 abata la do ko len anu jamme ta ala ta mo jam modol man degree soto bodde deliver so banko ngani yola ka samba e kana tar pala soto e ba enjoy la min fana yeta mod ka to atele to kuyar so Mr President nge fanan dani driftin nyinde adi amobe siadin back motol be barantaw kula isila mol kumandeni ya kacha wala mun na dani rot baraka bake Alh Bora inin salikay ndak mostolo mebil nala jali abe fole na hakilo tu nyoto doron salia comme salia fanya wulula al sokono al nga nialon koy dingo fanan ka finti ini dingo diamu fanan you communicate because nga jele ko nyul be sirinda ma bambantale ma mira maybe later but say mamira fembe tarla je mimbe yindi ngol murun la no ko makata yindi ngol tatale foye fongol tola so say yindi ngol be sirna bambanta mo ya lon ko be dingo kila banta o dingo kata school a foye ko ni nyi sifaje rek ye murun te bori kon ye bori because ni e tora at the end of the day eteni la wulula le bina batala jang kundu lopitano to al ko ni na tebe 10,000 killing 15,000 killing di for the million pare ni beta ma ke sule ni borba ke fay jiyo pacak al diam mi fanale ni driver juwali mini ko mo silandi ko mo do wolu ngajala moye pare driver ni borba somebody just made a very important comment mune to beg a president happen only in the Gambia and it's rather unfortunate definitely that's Gambia la gis deka bo xamne li amul Senegal Gambia la gis deka bo xamne naka la ñoo def sali danga on right danga dem nga ñaan sa on right ñeneen balama dimbele ma ko Bora nim ko fi rek be daane la ba la ñoo def thank you yaa ngi jëne cash wa yaa ngi ñaan borom cash wa way jàppale ma am light yaa ngi fay pompe da ñaan ma dimbele ma yaa ngi against the constitution exactly that's li rek lañ mëna def li rek lañ mëna wax mané comme it's high time xam nga ma luma jaaxal before Kassa bu close Gambian lan la buga if you are a Gambian what do you want for yourself what do you want for your child what do you want for your future do you want to continue the Gambia the way it is like all right now it because four jar potholes four jar meni te moto yi ñu ngi fay road tax waaye foo koof sa moto bi su duggee si benn pass saw caaxaan sax
fi tay suñu la ñëwé génné fofu nonu nga joxé sa life savings yépp so like ba gis nga duta bitam fo xamé ndongoy ñu dé pousse moto ñu ngé capté de because ngadu la jëlé pa ko lo mi ka si jëlé ni moto mi na e ka fa na jam ma fa na tututa de ka fo boyta boyte be bahna Allah ma fa they have turned it to no nga kuma fo de ñum chama ko ñun moto tutuo ko non dula dol bije pa ko be balu kanne de ya nga mo jëlé fa ka fo drive no tem ma fa na tutute ka fo ñoy wuli ngata bimbe kumale thank you so jërëjëf Alhaji Bora waxtaan bi am na solo torop am na solo Alhaji Bora kaca kuma ya ta bakele am ba youth employment o man soto moto le tutum don kol ya pousse balbe tentula me jay la sali jërëjëf for coming Alhaji Bora baraka bake na sponsor miliyalan ko ay to le blood nañu kaca ko to wolem baloti ani jamono to fana mo money transfer le ci ani yona forex bureau le brand ambassador ko sirinjan natare kaca thank you the team sire Samsidin and Lamin balbe tentula bal jayla bi to lebe masingo balajang thank you see you guys next week bye Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Yeah, bari biyo ken kontan batale. Bari inatal pour kan na bullo ko jibe. Ito kontan tale makura. Bari ala ya lonte man kontan de. Makura kana nyina ko teninte belbe tuba dudula kili moto. Moto nyalti kay. Ngoko di baka to ki nan jang pour yena dula dada ni tata na dula to makura ala ya long njuso malla ama hani futa dula din anu birite loro commencé woni bitema ama hani me no ama me to nyalom ke bara fonye mun muy la kulloti ndela kullu balu waldi balu way fo balu ko loro fanankele ikal loro fanankele nyin kunna soniata ta www.baluwo.com anim baluwo isela bulloran jorangol be sang anila kudula asatare mambata jorangol membuko cementol kenyo babarol nil peruol woninga nyon jamal ta baluwo.com yin jorangol be sang ila dinkira bado adungite batala je anim baluwo ifangole marate la kudula. Jamano Money Transfer Bureau de Change, your go-to option when it comes to money transfer. With Jamano, you can send money from anywhere in the world to your family and loved ones in the Gambia and be sure the funds will be delivered to them within the shortest time possible. For your convenience, funds sent through Jamano Money Transfer can be picked from all the banks and multiple other financial institutions, including Ajib Bank, Trust Bank, GT Bank, Mega Bank, Basic Bank, Reliance Financial Services, and approved services. Visit our head office at Bruce B opposite AfricMed next to Trust Bank Limited or email us at info@jamanomt.com.
You can as well call us on 310-3050 or 310-3051 or yet still 733-0688. Our opening hours are 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday and 9 a.m. to 4 p.m. on Sunday. Jamano Money Transfer, your most trusted money transfer service where customer satisfaction is paramount. When you think of a simple, fast and reliable money transfer, think Jamano Money Transfer.